오케이, 송출이 됐고요. 피그 교수님은 대화를 하래. 그래서 혼자 가려고 준비 다 해놨는데 교장실 혼자서 돌아다니다가 찾았어가지고. 교수님은 아침에 있으실 텐데 아마. 역시 잘 잤다. 역시 교수님 바닥이 최고야. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And 말로 sir, 엄청 많이 하는 거 there's 있어. something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. 근데 이 주스를 왜 지금 마셔? 오, 몸이 막 변해. How do you feel? 안녕하세요, 블랙입니다. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. 이제 Now to find the headmaster's house elf. 교장쌤이 나에게 감사 인사를. 급해. 교장은 천천히 걸어야지. 달려. 원래 경박지게 달리는 게 교장의 역할이라 했어. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. 뭐 정말인가요? Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist.
I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. 그 When I 전기 witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. What could the headmaster want? 왜? 이질 왜? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. 한량처럼 Sorts 돌아다니겠다. of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, 욕했겠지. sir. I am watching you, Mr. Weasley. 옷이. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. 자기한테 On 시킨 your 거 way, 지금 꼭 Mr. 주는 거야. Weasley. 알겠어, 위즐리군? 그러게 왜 나한테 시켰어? Well, there's one for my diary. 아, 잠깐만 이렇게 하면 내가 말한 것처럼 되잖아. 아, Stand proud, purebloods. The future is yours. 그냥 말 안 하는 게 좋을 것 같은데. How are you, sir? 미니스. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg 아, your 오지랖, pardon, 오죠. sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the 꼬박하? greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall 얼버무리는 head 거 to 봐. St. Mungo's. 망고스. 이렇게 가다가 다 Chewing 들키는 거 your 아니야? mouth open? Where are your manners? 넌 뭐 하니? Professor, a word? 고가와 교수님. Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. 제발 Good 그렇게 idea. 해주세요. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. 화났다. What did we do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. 교장 좆대라고. 교장아, 망해라. 난 너의 망함을 원해. 블룸? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at Yo. it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? 이제 좀 괜찮다. Something seems a little off with the head. 뭔가 이상해.
많이 이상하긴 해. 이 정도면 들키고 다녔어. I wonder almost daily why I accepted this appointment. Professor, I need to speak to you. Hello, Weasley? Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some 마법 공부를 official 해야지. ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? 그치. Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. 유상쌤이 이상해. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I can never understand that. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. 이것이 레번클로다 임마. 됐니? 이것이 훌륭한 레번클로입니다. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. 블랙 가문? 피해 순도와 관련된 거잖아. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course. 하나, Scrope shall try his best to keep out of Master's way. 아니 계속 트름해 얘는. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. 가고일로 갑시다. 졸았어? 그럴만하지. 아, 순간이동 못 가게 해놨네? 이제부터 나갈 수 있겠지? 오케이. 트로피 보관실로. 교장실의 위치는 벌써 외워놨다고 요이? Oh
Nice to see you, my young friend. 예, 트로피 보관실이 그 어디지? 중앙 계단 꼭대기에 있어가지고 되게 애매하더라고. 여기에서 쭉 해서 꼭대기로 올라와야 돼. 그 바로 위에 있죠? 여기에 자물쇠를 따면 이제 올라갈 수 있는 길이 나오고, 뭐야? Lumos. 일단 루머스로 데려가고, 얼떨결에 하나를 찾았네. 내 알기로 이쪽으로 들어가서 오른쪽이었나? 왼쪽이었나? 저쪽에 하나 있었는데. 오케이. The gargoyle. That's where I need to speak the password. 빙고. Revelio. 이 상태에서 암호를 속삭이면 양실로. Toujours pure. 제절 페어. 아, 개멋있다 근데. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. 잠자는 초상. 낮잠을 더 선호하죠. Revelio. 기숙사 배정모자. 오, 여기구나. 저 위에 쪽에 뭐가 또 있나봐. Alohomora. 온 김에 좀 뚫어볼까? Revelio. 짱 선생님에게. 여기인가? 시야인가 보다. Revelio. 저 옆에 건물이던가 지하라던가 2층이라던가. Alohomora. Revelio. 여기 위로 올라가는 길도 있네. 우와. 와. Alohomora. 오케이. Revelio. 여기 교장실 개쩐다. 입학 절차를 제거할 생각 없습니다. 그럼 안녕히. 뭐야? 내 이야기인가? 설마? 아, 입장이 열쇠 이건 뭐야? 설마 그 뒤에 있던 버튼가?
Revelio. It's good to see you. 교장쌤. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. 이영순 머리토닉, 코스튬 왁스, 번디밭 포마드, 진주 소재에 달린 빛, 황금 소재에 달린 효자선, 소액만 지불댐. 어? 뭘 한 거지? Revelio. 여기 뭐가 있는 것 같은데? Revelio. 이쪽에서 계속 띵띵거리는 거 너무 마음에 안 들어. 네, 이게 이쪽에서 들린다니까. 근데 이쪽 위에야. 근데 이 위에는 어떻게 올라가냐는 거지. 혹시 몰라 이거 때문에 될 수? 와 뭐야? 응? 뭐라? Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. 오. 헐. 이런 건 잘하지. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. 기회가 언젠데? 라고 말하자마자 기회가 생겼죠. I see. A staircase straight ahead. 그래서 저 앞쪽에 있는 계단은 어떻게 가라는 거지? 지금이다. Death. 아, 역시 은신해서 달리기를 넣어놨어야 되는 게 맞는 것 같아. A ladder.
Perhaps they won't be able to find me if I go up there. 들킬 것 같은데? 사다리 빨리 타자. This is my chance. Come and leave. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. 아니 안 들켰어 안 들켰어. 지금이다. 어우 잠깐만 데스? Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Close tight. No way but forward, I suppose. 와 굉장히 무섭다 이거는. 공포 게임도 아니고. 안 들켰어 안 들켰어. 다 왔는데. 설마 다시 거기부터 아니에요? 설마. 아 다행이다. Close tight. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. 다시 거기부터일까봐 그게 더 무서웠어. 안 되겠다 안 되겠다 안 되겠다. 자신 뭐야? That's the way forward. 사람들한테 쫓겨가 막 이러는데 망토 쓰기. Can this be? I think I'm invisible. 아, 다행이다. 굉장히 무서웠어. 네, 길이 어디지? 여기 맞는 것 같은데. 혹시 막 이 길이 아닌가벼 아니죠? 아 여기 넘어갈 수 있나? 혹시? 뭐야 그러면? 저쪽으로 다시 돌아가야 돼? 그러면 다시 여기로 가서? 헉, 굉장히 불합리하잖아. 저기로 갈 수 있는데. 얘네한테는 안 닿으면 They 되는 것 can't see 같은데. me at all. I can get closer to them. 근데 어떻게 이렇게 대담할 수가 있지 캐릭터가? 모를 거야를 이렇게 대놓고?
This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. 드디어 Wield the wand you see 지팡이. before you. Do not squander its extraordinary power. 싸우는 일도 생기는 것 같은데 이러면. I've never felt such power. 잠깐만 이거밖에 없다고? 본바르다? Revelio. Depulso. Descendo. 왜 안 부셔주지? Depulso. 아, 몇 번 때려야 되는구나. Revelio. 리벨리온 쓸 수 있게 됐다. 다행이다. 에이 설마. 에이 싸워? 에이 설마. 에이. Depulso. Depulso. Descendo. 몇 명은 떨궈서 죽였는데. 낙타잼. 포션 많이 가져오기 전에 또 싸우겠다 이러면. Descendo. Depulso. Descendo. Defender. Depulso. Bombarda. Defender. Depulso. 살기 위해 뜨고 Descendo. 전동한테 디센드. Depulso. Bombarda. Defender. Descendo. Depulso. Bombarda. Defender. 잘 먹었습니다. 아 역시 Revelio. 어려움으로 플레이하니까 빡세긴 진짜 빡세게 나온다 애들. 또 싸울 거니까 열로 바로 갈게요. 이번에 데스네. 오케이 데스 덤벼. Depulso. Descendo. Defender. Bombarda. Defender. Depulso. Bombarda. Defender. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. 오케이.
Defender. Bombarder. 바로 갖고 오케이. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. 오 좋다. Defender. Bombarder. Defender. 오 힘들었다. 어쩐가? 트롤 2마리요? 3마리? 몇 마리요? Bombarder. Defender. Repulsor. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. 아 얘네들 너무 싫어. 이렇게 싸우는 게 제일 싫어. 그러지마. Bombarder. Bombarder. Defender. Repulsor. 포션 다 뜨겠네. Defender. Bombarder. Defender. Repulsor. Defender. Bombarder. Descender. Defender. Repulsor. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. 힘들었다. 리얼 엔들링이었는데 진짜 엔들링이었는데. 아 진심 겁나 놀래네요. 그래도 드디어 유튜브 이거 연결해놔가지고 다행인 것 같긴 해. 9개 가능할까? 저기 유니코너 켄타로스인가? 무엇이 있을까요? A simple stone. This must be for me. 마지막 보스 잡는 느낌이지 이게? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. 구멍객이요? She's gone. Neve. Dear sweet Neve. Let us always honor her. May her memory be a treasure to us forever. 뭔가 니암의 이야기 같지? You found me, but you cannot undo what has been done.
The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. 아, 니암 교수님이었지? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. 알겠습니다. 어? 운다. 이것이 동물? 고대의 힘이다. 흡수. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Huh? What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. 꼭 저런 애들이 사고를 친다고. 아마 그 고블린이 나타난 게 저 친구 때문이지 않을까? Revelio. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar.
Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. 술을 마셔서 그렇다라고 이제 뻥치는 건가? 저런. 피츠제럴드 교수의 초상화를 찾아야 되는데 피츠제럴드 교수가 얘기하고 한다고 하지 않았나? 디암 교수님? 아닌데? 새로 이제 나왔구나. 헤아네 세바스찬 봄바르다. 봄바르다는 난 배웠잖아. 그럼 그 봄바르다를 사용해야 된다 이 얘기 같은데? 필요 조건이 필요 조건인가? 보상 이 소리구나. 조금 잘못 보고 있었어. 저런. 결국에는 뚫어야 되는 거네. 여기도 뚫고 저기도 뚫고 다 뚫어야 되네. 여기는 벌써부터 발을 들이고 싶지 않았는데 여기까지 발 들이면 걷잡을 수 없단 말이야. 자, 일단 남의 동쪽 수렁으로 가자. 진짜 걷잡을 수 없어. 벌써 저기까지 갈 줄은 몰랐어. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. 잠깐만. 여기지? 여기 근처에 뭐가 있는데? 그쵸. 누구의 서식지일까요? 여기는 골렘 니즐의 서식지인데 왜 니즐의 서식지에 레벨리오 트롤과 어라? 결국 여기서 올라가서 저길로 올라가야 되는데 내가 잘못 올라온 건가? 여기 휘파람 잘 부르시네요. 너무 잘 부르셔서 제가 박수 한번 쳐드린 거예요. 알죠? 아이고 선생님 어디 가세요? 제가 도끼 하나 들어드릴게요. 무거워 보이셔가지고.
제만 말죠? 아이고 선생님. 아이, 석궁 하나 들어드릴게요 제가. 아이고 트롤 선생님 들어가겠습니다. 분명히 아니네요. 전 없어요. Petrificus totalis. Imperio. 그만 싸워주세요. 방어와 공격의 싸움이다. 그냥 싸워. 때려. 오케이. 이게 뒤통수다 임마. 맞췄다. 싸워라. 아. 이번엔 쟤다. 나부터 얘를 죽여줘. 오케이 어깨빵 좋아. 때려. 오케이 이게 뒤통지. 오케이 좋지. 좋아요. 그렇지. 이번엔 너야. 싸워. 잠깐만, 이거 멍청한 애를 올라왔네. 싸워. 그렇지. 싸워. Bombarder, Defender, Glacius. 그렇지. 멈춰 있어요 잠깐. Glacius. Defender, Bombarder. X눌러 V를 피하시고. 하나, 둘, 셋. 멈춰. Defender, Bombarder. Cruiser. Glacius. 갈까? Defender, Bombarder. Glacius. Potato, Imperial. 멈춰. Bombarder, Defender. 방어를 강화해도 Glacius. 저주에게는 아무것도 못하죠. 이게 저주다 입니다. 이거 때리고 Bombarder, Defender. Glacius. Imperial. 멈춰 있어요. 와, Defender, Bombarder. 방어가 진짜 좀더라고 이거. Glacius. 데미지가 달긴 다는 거야? 이게 보스 못 봤는데. Defender, Bombarder. Glacius. 어라? 내 거야 이거. Imperial. Bombarder, Defender. Glacius. Bombarder, Defender. Glacius. 진짜 힘들게 잡았다 이 트롤. 내가 본 트롤 중에서 제일 힘들었어. 퀘스트가 늘어난 것 같던데. 세바스찬과 앤. 아 저거 스토리 너무 슬픈데. Revelio.
Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. 그래? 알겠다. 그래서 무슨 이야기 했니? Revelio. 잠깐. 아니 넌 못 봤어 날 못 봤어. 왜냐면 이제 평생 날 못 볼. 안녕? Ranrock has fooled you all. 랄록이 너희를 죽게 만든 거야. 난 아무 짓도 한 게 없어. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. 일단은 Revelio. 내가 먹을 것도 챙겨야죠. 원래는 시험은 볼 때마다 느낀데 되게 특이한 곳에 많이 숨겨놨다니까. 저 밑에도 2개 있잖아. 물속으로 Revelio. 30초. 이 정도면 나중에 시험별로 따로 그거 해놔야 돼. 이 시험은 어떻게 깨야 되는지 뭐 이런 거. Revelio. 약간 진짜 어렵게 만들어진 것들이 은근히 있어서. 원리는 시험이 은근히 어렵거든. 쉬운 것도 있겠지만. Revelio. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to Totalis. 아 그래 진짜? Revelio. 뭐 만들고 있어? 아 진짜? 아, 나도 같이 만들고 싶었는데 어쩔 수가 없네. Hello? Who's out there? Revelio. 귀찮은 친구들이 하나씩 오네. 이제 뒤를 돌아서 가죠. 화면 앞으로 살짝 갔다가 다시 뒤를 돌아요. 얘는 내길 뻔했어요. 이제 다시 뒤를 돌아요. 하나 둘. 아이고 이쁘다. 친구도 같이 하나 둘. 그래, 친구 따라 강남 가자. 갈 땐 같이 가야 돼. This could prove dangerous if I'm not careful. Off on another adventure, are we? 네, 새 모험을 떠나봐요. 그래봤자 아이템 찾기.
잠깐만, 저기에 또 하나가 더 있었잖아. 멍청이. Revelio. 저건 어떻게 먹으라고 놨던 거지? Incendio. Depulso. Revelio. 아래에서 먹으라고 만든 건가? 이 지금 어떻게 만들어 놓은 거지? 어떻게 먹으라고 만들어 놓은 거야? 아니, 가끔씩 저렇게 바닥에 박혀가지고 못 먹게끔 만들어 놓는 친구들이 있더라고. What are you up to 좀 now? 스트레스. 너가 특공대야? 아유, 특공대가 되게 멋있다고 하더라고. 제가 한번 낙사 한번 시켜보고 싶었어. 미안. Revelio. Revelio. 아무 의미 없이 그냥 낙사 한번 시켜보고 싶었어. Afraid to fight? Revelio. 뭐 요거 있고 뭐야? 저 허수아비 같은 거가 저번에 그 튜토리얼 쪽에도 있었었어. 저게 뭔지 너무 궁금해. 넌 왜 여기까지 와요? 아 맞다, 장비 바꿀 수도 있고 아니구나. 긴장감이 없어졌어. 이제 뒤로 가. 돌아. 지금 돌 때야. 그치. 어탕 쳤지. 네, 어탕 쳤어. 너는 어탕 쳤어. 그렇게 왜 여기까지 와서 기다려. 유명한 적도 암살에는 뭣도 없더라고. 저번에 봤는데. Petrificus totalis. You've one less follower, Ranrock. Revelio. 이건 뭐야? 뭐라? 상자방? 게이드? Revelio. 이건 어떻게 같이 하고 있었는데 아까 전에. 부르면서 깨달은 게 하나 있지. 부르면 대답은 나옵니다. How nice to see you. Revelio. 아, 장비슬로 가득 차버렸네. 돈은 많으니까 일단은 여기까지 먹고. 일단 풍선을 터뜨려보죠. 여긴 가긴 가야 되니까 풍선 터뜨리고. 엔딩 안 났지. 이것도 엔들링 웹이야. 맵 엄청 넓어.
그리고 엄청 컨텐츠가 많아. 내가 이제 여기 들어왔거든? 나 이제 이 지역 들어왔어. 이제 아직도 이 지역 남았어. 되게 많이 남았지. 내가 여기를 돌았거든? 여태? 이제야 여기 왔어. 절반 정도? 근데 챌린지는 누구한테 지지 않지. (93%) 그래서 챌린지 한 71% 정도 해가지고 많이 했다고 생각은 해. 아마 여기 이후에는 거의 남부스러운 쪽일 테니까. 내가 본 몬스터들 이거 봐. 죽음의 어둠 잡정경 이런 것도 있더라고. 신기해. 그리고 지금 여기 엄청 괜찮은 게 신기한 게 엄청 많아. 템 좀 팔고 그 서브 퀘스트가 진짜 많아. 내가 서브 퀘스트 엄청 많이 깼는데 여기가 그 얻는 거를 한 번에 몇백 개 깼다 뭐 이런 거까지만 안 써놨더라고. 그거까지 써놨으면 진짜 좋았을 텐데. Nice to see you again. Nice to see you as 그래서 나 well. 레벨이 높아. What do you have for sale? 메인만 밀면 이게 좀 레벨이 낮거든. What are we in the market for today? 400백 I'm back. Win my team, 리듬 파워 막 이런 느낌. 약간 공장님 부를 때 이제 누구백님 오셨습니다 막 이러잖아. 이게 그 유명한 느그백이야. 돈 많아라. Have I mentioned you're welcome to stop? 우리 유니콘이 보여줄게. 유니콘. 귀여운 니콘이. 아 그리폰 보고 싶은데 그리폰을 못 봤어 이번에. Dick has some exciting news to share. 난 할 건 하고. 엔드로이드 아비트까지. 제가 제 공장 좀 왔어요. 네, 내 공장 중 하나가 뭔지 알아? 동물 공장. 동물 농장 아니고 동물 공장이죠. 이리 오너라. Rebellion. 아가들. 얘들아 왜 밥 못 먹었어? 밥이 비어 있어? 야, 밥 있잖아. 뭐 해 애들? 문캅. 리플러? 이거 먹어?
니플러 이거는 그 신비한 동물 사전에서 많이 봤지. 가방 안에서 나와가지고 훔쳐먹는. 버즈캔? 열심히 밥 먹고 있네? 자번울 우리 새 키우는 새야. 이거 먹어. 살 주고. 어이구 어이구 저주 걸 뻔. 얘네 또 보니까 동물이 되게 신기한 게 있더라고. 봐줬고 자본을만 주면 되네. 파란 자본을. 얘네들도 이제 돌연변이가 있어요. 이렇게 빛나는 표시로. 하얀색 애들이 다 돌연변이더라고. 그러니까 알로라? 뭐냐? 무슨 희귀병 그런 거? 뭘 전해주고 싶은데요? Hello, Deke. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, sure. Well, I'd better go and rest. Deke thinks so. So majestic a beast. Deke is not sure why, but Deke feels that Deke hopes that you are able to find. 불사조요? 저 애들 밥 주고 불사조 잡으러 갑니다. 하이윙. 새끼포. 어? 여기는 히포맵. 호퍼. 거의 날 것들이 많이 있지. 여기는 조류박물관이랄까 거의. 아주 열심히 안 먹는 거 봐. 이거 먹어. 새끼 이뻐. 귀여워. 된 건가 여기? 여기에서 불사조만 데려오면 되겠다. 그럼 여기는 날 거가 진짜 예쁘게 돼. 불사조는 여기보다도 저쪽에 있는 게 진짜 예쁠 텐데. 검은 어둠 속에서. Revelio. 이 어둠 속에서 불사조가 있으면 진짜 예뻤을 텐데. 안녕 세스탈. 안녕 세플. 안녕 거봐. 안녕 새끼야. 우리 세스트랄 유니콘까지. 새끼 왔어? 세스트 이거 먹고, 고비도 이거 먹고, 세스트 이거 먹고. 내가 주는 게 더 빨리 먹을 것 같아서. 세스야 이거 먹고, 니콘이도 이거 먹고. 좋아.
얘네들은 그런 게 있어. 자기가 이제 아무것도 안 했다 싶으면 이제 만져달라고 털을 가져가면 이제 그 다음부터 지네끼리 놀더라고. 모여들더라고 이럴 때. 귀여워 죽겠어 애들. 볼까요? 세 종류밖에 없네 여기는. 여기에는 그러면 새끼 유니콘, 유니콘 이렇게 있으니까 유니콘 한 마리 어디 있어요? 그러면 봤을 때 엄마하고 이렇게 다 있으니까 이쪽에 잠깐 니즈릴리를 넣어 놓자. 세스트랄이 너무 많지 솔직히. 암컷스컷으로 이렇게 넣어놓을게요. Everything's all right now. 우리 니즈리들 넣고. 안녕 니즈라. 귀여워 니즈들. 이것도 먹어 니즐. 오 여기에다가 하고 싶은 게 생겼어. 니즐? 니즐 새끼 보고 싶어서. 그러면 저쪽에서도 지금 해야 할 게 있죠. 우리 푸퍼 수컷만 있으니까 분만 한 명 빼놓고. Professor Howard will never believe this. 이렇게 한 다음에 제 불사조를 한번 보러 갑시다. 불사조는 너무 보고 싶었거든. 이쪽에서도 뭐 퀘스트가 있었는데 마법의 역사? 아니 불사조가 근데 너무 멀리 있다. 아무리 그래도 불사조 나중에 잡아야겠네. 내일쯤에. 여기 집에 있는 것만으로도 되게 빡세 솔직히 말하면. Revelio. 마법의 역사인데 왜 동굴을 찾으래? 아 이걸 내가 체크를 안 했구나. 깜짝이야. 방향인가요?
엄청 내려가고 엄청 올라가고 하네. 길을 잘못 들어. 여러분 아침이 되겠죠? 오, 렉바. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. 자버렸어. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. 교수님 Out 졸려요. for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was... If you fail history of magic, you're doomed to repeat it. The hall and the bell glass, towers that is. that loom above it contain myriad interesting artifacts. 졸린 건 계속해요? 교수님? Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. 그걸 쓰고 있는 Where 거구나. were we? 근데 그것도 Back 저기에 다 to our 엮여서 class 그렇게 되는 topic 거 아니야? for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Can you tell me where I might find Grimbold West? Oh yes, Grimbold. He's a fascinating art. At any rate, he can be... 그린발드 웨프트? Revelio. 그게 영어구나. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. 바로 앞에 The thrill 있었거든요. of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, 째려보고 갔어. let's turn our attention to the agreeability and general 이런 거 good 좋아. nature of Sir Aphbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. 좋아요. Revelio. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue These bits of broom are all that's left of a 이쪽에서 소리가 나는데 This is a 여기 있네요. centuries-old likeness of Pangadon. Fearless mouse hunter and 손 흔드는 기사. steady companion. nestled among the ranks. I find that comforting. 뽀피 뭐해 여기서? At least we're out of the classroom. Nor by slaying bloodthirsty dragons, but
but rather in training Abandoning yards class and to wander the scullery, halls is in keeping with Professor where his warm Binns' and manner of approachable teaching. demeanour was celebrated by old friends. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was so beloved was he that even some goblin. Of course, that did not bode well with the rest of the... Pity goblins and wizards can't get it. True. But imagine how dull my lecture... History does tend to repeat. It is a series of pat. The wise students, such as yourself... 감사합니다. 똑똑하다 해주셔서. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. 여기가 문이 열리는 게 제일 신기했어. 처음에 몰랐거든. 여기도 궁금해. Incendio. Debolso. Flipendo. 여기도 뭔가 있을 것 같은데 없으려나? 왜냐하면 여기 Revelio. 현재 있는 저거가 어떻게 들어간지 모르니까. Depulso. Revelio. 저게 너무 먹고 싶더라. 알고 보니 요 근처에 들어간 입구가 있다던가. 여기처럼. 여긴 아닌 것 같지? 뭔가 없나 보다. Revelio. 피부스 또 저런다. 왜 애를 괴롭혀 피부스. 미쳐가지고 혼나겠다 쌤한테. 일단 시간도 늦었고 하니까 오늘은 여기까지 하고 내일 뵙겠습니다. 게임 저장하고 날 잘 자요. 바이바이.